বন্ধুরা, আজ আমি দেখাবো চুল কাটার স্টেপ। প্রথমে 6 mm ক্লিপ দিয়ে চুলের চারিধারটা 2 আঙুল করে ছোট করে নেবো। রাউন্ড করে 6 mm ক্লিপ দিয়ে ছোট হয়ে গেছে। এরপর 1 আঙুল করে 3 mm ক্লিপ দিয়ে চুলটা ছোট করে মিশিয়ে নেব। এক নম্বর ক্লিপে 1 আঙুল করে ছোট হয়ে গেছে। এবার চুলের পিঠটা কাঁচি দিয়ে সমান করে নেব। চিরুনি সবসময় চুলের মধ্যে ফাঁসিয়ে চালাবো, চিরুনি কখনোই দাবিয়ে চালাবো না। চিরুনি চালানোর পর চুলের ফিনিশিংটা ঠিকঠাক করে আসবে।
সাইডের রাউন্ডটা চেঁচে দিচ্ছি এবং পিছনের চুলটা চাঁচবো না, ঘাড়ের চুলটা। পিছনের ঘাড়ের চুলটা মেশিন দিয়ে জিরো করে মিশিয়ে দেবো।